Good evening, sir. I am Lishan Miralayosa, And I am Diana Jane Escalatrava. and we will be presenting a report on the transformative era of the internet from the 1990s to 2000s. The revolution of the internet, from the introduction of dial-up internet and social media to the hunger for online gaming and entertainment, journey through the key milestone in the progression of the internet from the early 90s to 2000 and beyond. Kanang the internet revolution from the early 1990s to the present day has been dramatic. It started with slow dial-up connections and basic websites. The rise of the social media dramatically changed how people connect and share information. Kanang karon tungod sa kapaspas na sa internet ug sa mga mobile phones kanang daghan na ang nagduwa og mga online games o kanang nanan-aw nga salida through online and kanang naa ni mga bag-ong teknolohiya or serbisyo og kanang pamaagi sa paggamit sa internet. Then next is 1990s, where we began. The early 90s saw the first commercial dial-up services made available in capital cities. By the mid 90s, most people had access to dial internet. This one exciting time with many people getting their first home computer. Kanang pag 1990, nagsugod ang kanang pag widespread sa kanang internet sa public. Ang dial-up internet og nagamit og mga phone kay kanang available sila sa mga dagko nga mga cities. Then kanang by the mid 1990s it become much better common coinciding with surge with home computer ownership. This period was exciting for many as experienced the internet for the first time. Kanang yes, mao to ang kanang dira gasugod ang internet sa 1990s. Then sa early 2000s, sounds shopping and social. By 2000, the first consumer ADSL services were made available to selected parts of the country. Cable internet services were rolled out predominantly on the East Coast in the late 90s. Kanang by the early 2000 had us dancing to a different beat with iTunes and the iPad being released in 2001. And with the internet speed getting faster, we're soon enjoying online shopping and social networking. Kanang paggawa sa iTunes o sa iPad na kanang nausab ang mga pamaagi biton sa mga tao, like kanang nausab ang ilang pamaagi sa pagpaminaw sa music, while kanang nagkapaspas ang connection og kanang gitugtan na biton ang online shopping o social networking sites nga nagpausab sa mga interact og pagpamalit biton pag online shopping sa mga tao. Then mao to. Ang next kay 1990s. The internet goes public access and growth. ARPANET is officially decommissioned as other networks and the internet as a whole have taken over its functions. Tim Berners-Lee develops the first web browser called World Wide Web. 1990. The year 1990 marked a turning point in the internet history, while ARPANET, the original network developed by the US military, was officially shut down. The internet as a whole was rapidly expanding. Mausad ni ang tuig nga si Tim Berners-Lee usa ka British computer scientist naghimo sa kinaunahan nga web browser nga gitawag og World Wide Web nga giilisan sa ngan sa Nexus. Og ang unang web server, this invention laid the foundation for the modern web as we know it, allowing for the sharing of information and resources in a completely
new way. Then, ang 1991, okay. The World Wide Web is made publicly available and the first website is created and flew at CERN.ch, providing information about the World Wide Web project itself. In 1991, the World Wide Web, invented by Tim Berners-Lee, was officially made available to the public. This marked a significant milestone in the internet history. Ang unang website nga naa sa info.cern.ch gihimo mismo ni Bernie Berners-Lee og naghatag og impormasyon para sa World Wide Web project. Kini nga website nag-serve og guide para sa mga tiggamit ug tig-explain unsaon pag-navigate ug paggamit sa web. In 1992, the term surfing the internet is popularized by Jean Armour Polly, marking the beginning of widespread use of the internet by the general public. The number one internet host surpasses 1 million. In 1992, ang internet nagsugod sa pagkahimong popular sa publiko kanang murag nasikat sila sa public. The phrase surfing the internet was popularized by Jean Armour Polly nga nagpakita sa mga nagkadako nga mga interes o pagka-accessible sa internet para sa mga ordinaryo nga mga tao. This year also saw the number of the internet hosts or servers surpass 1 million, demonstrating the rapid growth and expansion of the online world. The next is 1993. 1993. Mark Andreessen and Eric Bena released Mosaic, the first web browser with a graphical user interface. Mosaic user-friendly interface leads to an explosion in web usage and set the stage for the internet boom. The first search engine, called Archie, is created to index FTP archives, making it easier to find files on the internet. The internet took a giant leap forward with the release of Mosaic, the first web browser with a user-friendly interface. This made the web much easier, leading to a huge increase in internet use. Around the same time, the first search engine, Archie, was created to help people find files on the internet. Ang Mosaic mauna ang unang web nga browser nga pinakasayon nga gamiton. Nahimo ni nga masayon ang browse sa internet ug daghan kayo ang nagamit adto nga panahon. Ang unang search engine, ang Archie, gihimo aron makatabang sa mga tao sa pagpangita sa file sa internet. Then 1994. A web browser based on Mosaic, it released and quickly becomes the most popular browser of the 1990s. Yahoo is founded a directory of websites, becoming one of the earliest internet portals. Amazon.com is founded by Jeff Bezos as an online bookstore. The internet continued to grow with the release of Netscape Navigator, a browser based on a Mosaic which became very popular. Nasikat siya. Yahoo was founded as a directory of websites, making it easier to find information online. Amazon.com was also founded, starting as an online bookstore. Ang Netscape Navigator usa nila ka browser nga nag-base sila sa Mosaic nga gipagawas og nahimong popular nasikat sila kaadto. Ang Yahoo was founded as a directory sa mga website nga naghimo nga masayon ang pagpangita sa mga impormasyon through online. Then ang Amazon.com was founded nga nagsugod as online bookstore. Then next is 1995.
The commercial internet takes off as NSFNET is decommissions, removing restriction on the commercial traffic. This allows private companies to build and operate their own backbones, leading to the internet's commercialization. eBuy is founded as an online auction site, representing one of the first successful e-commerce platform. Microsoft released Internet Explorer, entering the browser wars and Escape Navigator. Kanang the internet opened to the business when the NSFNET was shut down, allowing private companies to create their own internet networks. This led to the rapid growth of the internet as a commercial force. eBuy was founded, offering online auctions, and Microsoft released Internet Explorer, starting a competition with Netscape for browsing dominance. Kanang ang internet kanang nag-open og kanang negosyo, nag-open siya og negosyo nga kanang sa dihang naay kanang NSFNET kay kanang na-shutdown, kanang nasirad-an sila, kanang kanang nagtugot sa mga private nga mga company nga sa paghimo sa ilang kaugalingon nga mga network internet kanang pag-shutdown sa NSFT kanang gitugtan ang mga private nga network para maghimo sa ilang kaugalingon. Kanang mao ni ang hinungdan sa kanang pagpaspas bitaw sa pagtubo sa mga internet o sa mga commercial. Ang eBay gitugot nga kanang nag-offer sila og kanang online auction ug ang Microsoft nagpagawas sa Internet Explorer kanang nagsugod sila sa kanang competition sa Netscape og sa kanang og sa kuan pud bitaw og nakig-compete sila sa browser nakig-compete sila sa Netscape o sa browser. Then, mao na to. Next presenter is Diana Jane. Screen record ko na. Basta ko. 1996. The internet has surpassed 10 million, reflecting exponential growth in internet use. The Internet Archive is founded to archive the web and provide historical records of websites and online content. Ang mga internet hosts surpass nasa mga 10 million nga nagpakita sa paspas nga pagtubo sa paggamit sa internet. Gitukod ang Internet Archive aron i-archive ang web ug maghatag og mga record sa mga websites ug online sulod sa online content. Next. 1997, the term weblog is coined by Jorn Barger, which later becomes blog, marking the beginning of blogging as a popular online activity. Google is founded by Larry Page and Sergey Brin as a research project at Stanford University, initially as a search engine called Backrub. So, pag 1997, ang word nga weblog gihimo ni Jorn Barger and then natawag siya blog nga nagtimaan sa paghimo sa mga blogging popular activity through online. Ang Google gitukod ni Larry Page og Sergey Brin as research project sa Stanford University, usa ka search engine nga gitawag nga Backrub. In 1998, Google is officially incorporated as a company, introducing its search engine, which quickly becomes the most popular on the web. The Children's Online Privacy Protection Act, or COPPA in short COPPA,
is enacted in the US to protect the privacy of children under 13 on the internet. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers AC or ACANN is established to manage the domain name system, DNS, and IP address allocation. 19 so ang Google gi-incorporate year 1998, introducing search engine which quickly become the most popular on the web. So ang COPPA or Children's Online Privacy Protection Act is enacted Mas in English United ba States keyword? Tama. aron Mas keyword kayo. maprotektahan ang privacy sa mga bata nga Dapat ko ba wala sa pay wapay 13 years olds nga nagamit sa Ano na ba? internet. Ang ang ICANN gitukod ang Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. And then aron mamahala sa domain name system, DNS og pagbahin sa mga address. 1999, the Napster file sharing service is launched, allowing users to share music files over the internet, leading to significant legal battles over digital copyright. The dot-com bubble reached its peak with many internet-based companies experiencing rapid growth in valuation and stock prices. So, ang Napster file sharing service nga nagtukot sa mga user sa pag-share og mga files sa internet nga nagresulta sa daghang legal nga panagbahin-bahin sa digital copyright. Ang dot-com bubble ang miabot sa iyang kinatumyan diin daghang internet-based nga mga kumpanya ang nakasinati og dali nga pagtaas sila mga stock price. 2000, the dot-com bubble burst, leading to the collapse of many internet companies and a significant downturn in the tech industry. The number of internet users worldwide surpasses 300 million. So ang kuan ni nibuto ni kuan daw ang dot-com rag ni spread nga nakaresulta sa pag-collapse sa daghang mga internet companies and then dakong downturn sa tech industry. Pagsaka sa internet user, ang ihap sa mga internet user sa tibuok kalibutan is milapas na sa 300 million. And that's all. Thank you. What do you know?